Remember when Tulus sang. Kita sudah melakukan yang terbaik tapi masih gagal. Gimana tuh, Bang? Berarti itu yang terbaik buat kita. Let me hear. Assalamualaikum. Hello guys. Let me introduce myself. My name is Kuku Dimas Adi Mulana. My name is Manda Rahmawati. My name is Ina Rismayanti. My name is Liza Rizkia. My name is Jumadi Arif. From Group 3 Bahasa Inggris. I am from Group 3. I am from Group 3. I live in Depok, Indonesia. I live in Cipondo. Thank you very much. Thank you. This is material about future tense and modals. Will or be going to. Pam, can you see my future in the crystal ball? What happened next year? Fortune teller, you meet a man from the escorts, perhaps New York, or maybe Boston. You marry that my man. Pam, forget the man. I want to know if I get a new job. Tanda waktu, tomorrow, besok. Tonight, malam nanti. Next week, next, minggu depan. Soon, segera. This afternoon, nanti sore. Till, hingga. If, jika. Before, sebelum. After, sesudah. When, ketika. As soon as, segera, sesudah. Until, hingga, sampai. Time expression, tomorrow. I will go to the market tomorrow. Soon, don't worry. He will be here soon. Next week or year. There will be another meeting next month. In 5 minutes or in 2 hours. I will return in 2 hours. Later today. I will finish my reports later today. Next, be going to from, question from. Next, be going to from, positive from, and negative form. Next, future simple from, question from. Future simple from, positive from, I, he, she, it, we, you, they, will. Verb 1, rest of the sentence. You will give a book. Negative form, subject, will not, won't. Verb 1, rest of the sentence. He will not do it again. Future simple forms. Will plus verb 1. I will help you. She will call me when I arrive. Be going to plus verb 1. He is going to spend his vacation in London. I'm going to be an actor when I grow up. Will sering menunjukkan bahwa pembicaraan akan melakukan sesuatu secara sukarela, seperti sebuah tindakan sukarela bila menawarkan untuk lakukan orang lain, menanggapi keluhan orang lain atau permohonan bantuan, meminta seseorang membantu kita atau relawan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Menggunakan will not or won't jika ingin menolak untuk secara sukarela melakukan sesuatu. I will bring you the basket of fruit when I get them. I will translate the mail so Mr. Smith can read it. Will you help me fill the cup of coffee? Be going to menyatakan bahwa ada sesuatu yang rencana. Ini menyatakan ide bahwa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu di masa depan, tidak peduli apakah rencana itu realistis atau tidak. I'm going to have holiday in Hong Kong. Menggunakan future tense untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. I shall visit my friend tomorrow. Aku akan mengunjungi kawanku besok. She will come there tomorrow morning. Dia akan datang ke sana besok pagi. Menunjukkan syarat.
He will help me if I teach him English. Dia akan membantuku kalau aku mengajari dia bahasa Inggris. Memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Will you please open the door? Tolong bukakan pintu itu. Next, penggunaan future tense menyatakan suatu kejadian yang segera akan terjadi, terutama yang menggunakan to be, going to, plus verb 1, plus example, the train is going to arrive station. Kereta api segera tiba di stasiun ini. Definition, simple future tense atau waktu yang akan datang. Untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Future continuous tense, waktu berlangsung akan datang, menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan sedang terjadi pada waktu yang akan datang. Future perfect tense, waktu sempurna akan datang, untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Future perfect continuous tense menyatakan peristiwa yang sudah pada waktu lampau tapi masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Next, passive voice. What the passive voice? In a passive voice sentence, the subject and object flip-flop. The subject becomes the passive recipient of the action. Dalam kalimat pasif, subjek dan objek bertukar. Subjek menjadi penerima pasif dari tindakan. Example, the tray of food was dropped by the waiter. Baki makanan dijatuhkan oleh pelayan. In the case, the dropping is the subject and it's being acted upon by waiter. Dalam kasus ini, menjatuhkan adalah subjek dan itu adalah sedang dilakukan oleh pelayan. Pasif, example, aktif, she buy a book. Dia membeli sebuah buku. Pasif, a book is bought by her. Sebuah buku dibeli olehnya. Aktif, I'm studying English. Saya belajar bahasa Inggris. Pasif, English is being studied by me. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya. Simple present tense. Example, aktif, somebody holds a ceremony. Seorang menyelenggarakan sebuah upacara. Pasif, a ceremony is held by somebody. Sebuah upacara diselenggarakan oleh seseorang. 2. Simple past tense. Example, aktif, the king of Majapahit built the castle. Raja Majapahit membangun istana. Pasif, the castle was built by the king of Majapahit. Istana itu dibangun oleh Raja Majapahit. 3. Present continuous tense. Example, aktif, he is reading a novel every night. Dia membaca novel setiap malam. Pasif, a novel is being read by him every night. Novel dibaca oleh dia setiap malam. 4. Present perfect tense. Example, aktif, she has bought a motorcycle. Dia membeli sebuah motor. Pasif, a motorcycle has been bought by her. Sebuah motor telah dibeli oleh dia. 5. Simple future tense. Example, aktif, my mother will cook the fried chicken for me. Ibuku akan memasak ayam goreng untukku. Pasif, the fried chicken will be cooked for me by my mother. Ayam goreng akan dimasak untukku oleh ibuku. Tenses. Subject, verb to be, verb 3. Simple present, flowers are planted very years. Present continuous, flowers are being planted now. Simple past, flowers were planted last year. Past continuous, flowers were being planted last summer. Present perfect, flowers have been planted here for 10 years. Past perfect, flowers had been planted until last year. Future, flowers will be planted next year. Future continuous, flowers will be being planted during the summer. Enough videos from Group 3. Hopefully what is conveyed is useful and can add to our insight. That's all for me. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you very much. Say goodbye.